Hello friends, in this video we are going to start the second chapter, that is real numbers of maths paper first. Before starting the new concepts which we studied in this chapter, first we recall the concepts which we studied in the previous standard concerning to this chapter, that is real numbers. In previous classes we have learnt about the natural numbers, whole numbers, integers, rational numbers, real numbers, etc. See, the natural number, it is denoted by n. It is the natural number. Natural numbers, and these are, when we return in the set notation, then these are 1, 2, 3, 4, 5 up to infinite. Then the whole numbers, see, whole numbers, it is denoted by this capital U W, and the whole numbers are 0, 1, 2, 3, 4 up to infinite. Here the natural numbers, these are also called as counting numbers because we use these numbers to count or counting. So these are also called as counting numbers which starts from 1 and end, not end, these are infinite. The whole numbers are the numbers from 0 and all the natural numbers, these are called the whole numbers, and it is denoted by this capital W. Then set of integers, it is denoted by I. The integers are, see, this -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 up to infinite. It means that these integers includes all the natural numbers, 0 and the opposite numbers of the natural numbers. It means that all these negative numbers are the opposite number of the natural numbers. Then 0 and the natural numbers are collectively called as integers, and the set of integers is denoted by this capital I. Then the rational numbers, see, the set of rational numbers is generally denoted by letter Q, that is capital Q. And this set, we can write this set in the rule method. See, Q or the rational number is the set of all P upon Q such that P and Q belongs to the integers and Q is not equals to 0. See, the rational number means what? All the numbers which are represented in the form of P upon Q, where P and Q are the integers and Q is not equals to 0. It means that Q is the non-zero integer. यामध्ये Q हा non-zero integer असला पाहिजे. These numbers are called the rational numbers. Then the real numbers, the set of real numbers is denoted by R. This real number includes rational number, irrational numbers, and all the numbers. It includes the real numbers. The real number मध्ये rational, irrational या दोन्ही numbers number हे include होतात. It is denoted by, or the set of real numbers is denoted by this capital R. In the previous chapter, that is set, we already studied about the subset relation. Here we can write the subset relation in between these set of numbers. See, the natural number is the subset of whole numbers. It means that the set of natural numbers is the subset of set of whole numbers, because all the natural numbers are also the elements in set W. Therefore n, that is set of natural number, is the subset of whole numbers. Then whole number is the subset of integers, because all these whole numbers are also the elements of set I, that is integers. That's why W, that is the set of whole numbers, is a subset of set of integers. याच्यामध्ये पाहिल्यावर आपल्या इथे लक्षात येईल. Then this integers, the set of integer or set of I is the subset of the rational numbers, because every integer is a rational number, because we can write this every integer. Suppose this -2, we can write this -2 upon 1, this -1 upon 1.
जे पी अपॉन क्यू या फॉर्ममध्ये आहेत फक्त क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0 आहे त्यांना रॅशनल नंबर असं म्हणतात. दॅट्स वाय ऑल द इंटिजर्स आर रॅशनल नंबर्स. देअरफॉर I, that is the set of integers, is the subset of the rational numbers, and this is the subset of real numbers. It means that n is the subset of all these four, that is W, I, Q and R. W is the subset of W, the set of whole number is the subset of integers, set of rational numbers and set of real numbers. Then rational number is the subset of real numbers. This is the subset relation. आपण सेट मध्ये सुद्धा सेट या चॅप्टर मध्ये सुद्धा सबसेट रिलेशन शिकवत असताना हे फिगरच्या फॉर्मॅट मध्ये आपण हे लर्न केलेलं होतं. नाउ वी आर ऑल्सो स्टडीड अबाउट द ऑर्डर रिलेशन ऑन रॅशनल नंबर्स. दॅट इज सपोज इफ P upon Q and R upon S are the rational numbers where this Q and S are greater than 0. 0 पेक्षा greater, it means that Q and S are the positive integers. Then to give the order relation between these two rational numbers, see there are three conditions. If this P into S equals to Q into R, it means that product of these two P into S equals to product of these two Q into R, then these two rational number, that is P upon Q equals to R upon S. Then these two rational numbers are equal. Then the second condition is, see, if P into S, see, product of these two is greater than Q into R, then in these two rational numbers P upon Q is greater than R upon S. If P into S is greater than Q into R, म्हणजे फर्स्ट रॅशनल नंबरचा हा न्यूमरेटर आहे आणि सेकंड रॅशनल नंबरचा डिनॉमिनेटर आहे. यांचा प्रॉडक्ट जर या दोन्हीच्या प्रॉडक्ट एवढा प्रॉडक्टपेक्षा ग्रेटर असेल, देन दिस फर्स्ट rational number is greater than the second one, that is P upon Q is greater than R upon S. And if the product of these two, that is this numerator of first rational number and denominator of second rational number, the product of these two equals to the product of these two, then these two rational numbers are equal. And the third condition is if P into S is less than Q into R, देन आता हे जे साइन आहे तेच आपण इथं वापरलेलं आहे. पहा तसंच अगदी इथं असेल दिस P upon Q is less than Q, P upon Q is less than R upon S. This is the order relation on rational number. त्याच्यामध्ये ही जी कंडिशन आहे ही कंडिशन व्यवस्थित अंडरस्टँड करून घ्या. पहा here P upon Q and R upon S are rational numbers where Q is greater than 0 and S is greater than 0. म्हणजे Q आणि S म्हणजे या दोन्हीचेही डिनॉमिनेटर्स हे 0 पेक्षा ग्रेटर असतील तर यानुसार आपल्याला ऑर्डर रिलेशन सांगता येतं. जर हे 0 पेक्षा लेस म्हणजे हे जर निगेटिव्ह असतील तर हे ऑर्डर रिलेशन चेंज होतं. म्हणजे इथं हे नेमकं ऑर्डर रिलेशन जे आहे हे अपोजिट होतं. तुम्ही ते एखादं एक्झाम्पल घेऊन ते पाहू शकता. त्यामुळे हे कोणासाठी ऑर्डर रिलेशन आहे? when the denominators are greater than 0. Now we are going to study about the properties of rational numbers. See, if A, B and C are the rational numbers, belongs to rational number, means rational numbers, then the properties are, the first property is commutative property. Commutative property of addition is A plus B equals to B plus A. याला मराठीमध्ये क्रमनिरपेक्षता असं म्हणतात. म्हणजेच आपण ज्यावेळेस दोन रॅशनल नंबरची ऍडिशन करतो त्यावेळेस कुठल्याही क्रमाने केली तरी ती सेमच येते. म्हणजे ए मध्ये बी ऍड केलं काय किंवा बी मध्ये ऍड केलं काय, दोन्हीची जी व्हॅल्यू आहे ती व्हॅल्यू सेमच येते. याला कम्युटेटिव्ह प्रॉपर्टी ऑफ ऍडिशन ऑफ रॅशनल नंबर्स असं म्हणतात. देन मल्टिप्लिकेशन सेम आहे पण ए इंटू बी equals to B into A. When we multiply the two rational numbers, see A and B, then the order of these
rational number is not important because a into b equals to b into a. म्हणजे कुठल्याही क्रमाने आपण हा मल्टिप्लिकेशन केला तरी तो सेमच येतो. याला कम्युटेटिव्ह प्रॉपर्टी ऑफ मल्टिप्लिकेशन असं म्हणतात. देन द सेकंड प्रॉपर्टी इज असोसिएटिव्ह प्रॉपर्टी. सी असोसिएटिव्ह प्रॉपर्टी, याला मराठीमध्ये साहचर्य असं म्हणतात. पहा काय आहे ते. तर हिअर इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी. तर 3 नंबरची ॲडिशन आहे, 3 रॅशनल नंबर्सची. म्हणजे ए बी अँड सी दीज आर द रॅशनल नंबर्स. त्या रॅशनल नंबरची ॲडिशन करत असताना हे पहिल्या दोन्हीची ॲडिशन अगोदर केली आणि त्यामध्ये तिसरा नंबर ॲड केला. याची येणारी जी व्हॅल्यू आहे ही व्हॅल्यू ही दुसऱ्या आणि तिसऱ्या नंबरची अगोदर ॲडिशन केली आणि त्याच्यामध्ये पहिला नंबर ॲड केला, पहिला रॅशनल नंबर, तर त्याच्या व्हॅल्यू एवढीच ती व्हॅल्यू असते. दॅट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द असोसिएटिव्ह प्रॉपर्टी. In multiplication, see a into b into c equals to a into b into c. म्हणजे कोणत्याही दोन्हीचा प्रॉडक्ट अगोदर केल्यानंतर तिसऱ्याला मल्टिप्लाय केला तरी व्हॅल्यू ही तेवढीच येते. दिस इज द मल्टिप्लिकेशन associative property of multiplication. Then identity. See identity. See if 0 is added to this a, then it is equals to 0 plus a equals to the same number. When we add 0 to any rational number, then we get the same rational number. This property is called the additive identity. Additive identity or identity of addition. त्यालाच additive identity असं म्हणतात. Then multiplicative identity. See, when we multiply any rational number with 1, then we get the same rational number. Is called the multiplicative identity. हिला multiplicative identity असं म्हणतात. Then the fourth property is inverse. See, this a plus minus a equals to 0. If the sum of the two numbers equals to 0, then each number is called the additive inverse of each other. म्हणजे पहा, ज्यावेळेस दोन नंबरची सम म्हणजे बेरीज 0 असते त्यावेळेस त्या दोन नंबरला एकमेकाचे ॲडिटिव्ह इन्व्हर्स असं म्हणतात. मग ॲडिटिव्ह इन्व्हर्स कुठला असतो तर दिलेल्या नंबरचा किंवा दिलेल्या रॅशनल नंबरचा अपोजिट नंबर हा त्याचा ॲडिटिव्ह इन्व्हर्स असतो. इथं दाखवलं पहा ए प्लस मायनस ए, तर एचा अपोजिट नंबर मायनस ए आहे, या दोन्हीची ॲडिशन 0 असणार आहे. सो दीज टू नंबर्स आर कॉल्ड ॲडिटिव्ह इन्व्हर्स ऑफ इच अदर. त्यामुळे या दोन नंबरला एकमेकाचे ॲडिटिव्ह इन्व्हर्स असं म्हणतात. देन दी मल्टिप्लिकेशन. सी मल्टिप्लिकेटिव्ह इन्व्हर्स आपण ही कन्सेप्ट शिकलेली आहे अगोदर पण. दिस ए इंटू, आता याचा मल्टिप्लिकेटिव्ह इन्व्हर्स 1 अपॉन ए इक्वल्स टू 1. इट मीन्स दॅट इफ द प्रॉडक्ट ऑफ two rational numbers equals to 1, then each number is called the multiplicative inverse of each other. त्यालाच आपण रेसिप्रोकल सुद्धा म्हणतो. पहा, एखाद्या नंबरचा रेसिप्रोकल, या दोन्हीचा प्रॉडक्ट हा 1 असतो. म्हणजे आता इथं हा ए एक नंबर आहे रॅशनल नंबर आणि त्याचा इन्व्हर्स किंवा मल्टिप्लिकेटिव्ह इन्व्हर्स रेसिप्रोकल 1 अपॉन ए आहे. या दोन्हीचा प्रॉडक्ट 1 आहे, त्यामुळे या दोघांना एकमेकाचे मल्टिप्लिकेटिव्ह इन्व्हर्स किंवा रेसिप्रोकल असं म्हणतात. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टिप्लिकेटिव्ह इन्व्हर्स. दिस इज द ॲडिटिव्ह इन्व्हर्स. ॲडिशनमध्ये पहा त्या दोन्हीची सम 0 आहे आणि मल्टिप्लिकेशनमध्ये त्या दोन्हीचा प्रॉडक्ट 1 आहे. जर त्या दोन्हीचा प्रॉडक्ट, दोन रॅशनल नंबरचा प्रॉडक्ट 1 असेल, then each number is called multiplicative inverse of each other. And if the sum of the two rational number is equals to 0, then each number is called additive inverse of each other. Now the next concept is decimal form of rational number. Or we already studied about the decimal form of any rational number is either terminating or non-terminating recurring type. Terminating means ज्याचा डिव्हिजन हा संपतो.
म्हणजे तो थांबतो, त्याला मराठीमध्ये खंडित असं म्हणतात पहा. नॉन टर्मिनेटिंग अखंडित. रिकरिंग म्हणजे पुन्हा पुन्हा तोच नंबर जर येत असेल तर त्याला रिकरिंग असं म्हणतात. नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग. फॉर एक्झाम्पल सी 3/10 इक्वल्स टू 0.3. या ठिकाणी हा डिव्हिजन इथं थांबतोय किंवा संपतोय. त्यामुळे दिस टाईप ऑफ decimal form of this rational number is terminating. Another example, see this 4/5 equals to 0.58 जा 40. हा पण काय झाला, टर्मिनेट झाला, म्हणजे भागाकार संपलेला आहे. दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड द टर्मिनेटिंग टाइप. डेसिमल फॉर्म ऑफ दिस रॅशनल नंबर इज इन टर्मिनेटिंग टाइप. देन दिस 21/4 equals to, see 4 5 are 20, 1 remain, डेसिमल पॉईंट आपण घेतला, नंतर 0 दिला, 4 2 जा 8, पुन्हा 2 उरला, पुन्हा 0 घेतला, 4 5 जा 20. This 5.24. This is the terminating type decimal form of this rational number. Now when you take the another example, see suppose this 10/3, याला आपण आपल्याला डिव्हिजन करायचं आहे. 3 3 जा 9, 1 रिमेन, तर 1 रिमेन आहे, डेसिमल पॉईंट घेतला आपण, 0 झाला, 3 3 जा 9, पुन्हा 1 उरला, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, कितीपर्यंत जर आपण याला डिवाइड करत गेलं तरी हा 3 येतच राहणार आहे. म्हणजे हा आता टर्मिनेटिंग नाही, म्हणजे इथं संपलेला नाही भागाकार, पण एकच नंबर पुन्हा पुन्हा येतोय. दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड द टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप. इट इज ऑल्सो रिटन इन दिस वे 3.3. एक डिजिट असेल तर याला वर आपण डॉट देतो किंवा आडवा बार काढला तरी चालतो. दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप. यू टेक द अनदर एक्झाम्पल. सी आपण दुसरं एक एक्झाम्पल घेऊया. दिस 18/7. आता 18ला आपल्याला 7ने डिवाइड करायचं आहे. पहा, जर असं येत नसेल तर आपण या मांडणीमध्ये हा डिव्हिजन करून दाखवतो. 7 म्हणजे 7, 7 2 जा 14, किती उरलेत पहा, 4. भाग जात नाही, आता डेसिमल पॉईंट आपण घेतला, नंतर इथं 0 आला. देन 7 6 जा 42, 7 5 जा 35, पहा 5 रिमेन. देन पुन्हा आपण 0 घेतलेला आहे. देन 7 7 जा 49, पुन्हा 1 उरला, पुन्हा 0 घेतला, 7 1 जा 7, दे दिस 7, हे 3 रिमेन, पुन्हा 0 घेतला आपण, 7 4 जा 28, पुन्हा 2 राहिलेला आहे, पुन्हा 0 घेतला. देन 7 2 जा 14, हे 6 उरला, पुन्हा आपण इथं 0 घेतला. देन 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, पुन्हा 4 उरला, पुन्हा 0 घेतला. 7 5 जा 35, म्हणजे पुन्हा इथं आपला डबल 5 आलेला आहे, म्हणजे हा इथून नंबर. म्हणजे पुढे जर आपण याला डिवाइड करत गेलं तर आपल्याला हाच नंबर मिळणार आहे. कुठला, 2.571428, पुढे पुन्हा 571428, पुन्हा तोच नंबर. इट मीन्स दॅट हिअर दिस ग्रुप ऑफ दीज डिजिट्स कम अगेन अँड अगेन, पुन्हा पुन्हा तोच ग्रुप आपला येतोय. It means that this decimal form of rational number is non-terminating and recurring type because this group of number comes again and again. It is also written as 2.571428 bar. It means that it indicates these digits repeats or recurring type, recurring again and again. पुन्हा पुन्हा हे नंबर या ठिकाणी हे येतात. See, when we observe these numbers, these rational numbers and the denominators of these rational numbers, then see here this is 10, the factors of this is 2 and 5, here the factors are 1 and 5, here the factors are 2, 2. It means that if the factors of the denominators in the rational number are 2 and 5 only, तर 1 तर प्रत्येकाचाच फॅक्टर असतो, मग 1 सोडून 2 आणि 5, फक्त हे 2 आणि 5 हेच जिथे फॅक्टर्स आहेत त्याच्या डिनॉमिनेटरला, देन द डेसिमल फॉर्म ऑफ दॅट रॅशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग. त्याचा डेसिमल फॉर्म कसा येतो तर टर्मिनेटिंग येतो.
पहा इथं याचे फॅक्टर्स पहा 1 into 3 आहेत म्हणजे 2 आणि 5 पेक्षा वेगळे आहेत. इथं 1 into 7 आहेत किंवा दुसरा एखादा एक्झाम्पल आपण घेतलं डिनॉमिनेटर 11 असलेलं 17 असणार आहे किंवा ज्याचे फॅक्टर्स हे 2 आणि 5 पेक्षा वेगळे असतील तसा जर डिनॉमिनेटर आपण घेतला तर त्याचा डेसिमल फॉर्म हा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाईप येतो. तुम्ही यासाठी याचा पडताळा पाहण्यासाठी व्हेरिफिकेशन करण्यासाठी यापेक्षा वेगळी एक्झाम्पल्स तुमच्या नोटबुकमध्ये घेऊन त्याचं व्हेरिफिकेशन करू शकता. तुम्ही ते करावं असं अपेक्षित आहे. Now the next point is to express the recurring decimal in P upon Q form. For example first, express the recurring decimal 0.777 in P upon Q form. Here this is the non-terminating recurring type decimal form. See, let it be x, let x equals to 0.777 dash equals to, here we can write this as 0.7, that is x equals to 0.7, याला देऊया नंबर 1. नाव तर या ठिकाणी पहा डेसिमलच्या पुढं रिकरिंग असणारा एकच डिजिट आहे. सो हियर वी मल्टिप्लाय दिस इक्वेशन 1 by 10, that is both sides of this equation 1 by 10. Therefore this 10 into x equals to 10 into 0.7, this recurring. Therefore this 10x equals to 7.7 bar. तर 10 न मल्टिप्लाय केलाय म्हणजेच 1 न डेसिमल पॉईंट पुढे सरकणार आहे म्हणजे 7च्या पुढे आला. तर पुढे कुठला नंबर आहे का, तर येस कुठला नंबर आहे तर तोच नंबर आहे. त्यामुळेच आपण इथं हा डॉट दिलेला आहे म्हणजे पुढे त्याच्या 7च आहे कुठपर्यंत जरी गेलं तरी. त्यामुळे एक 7 आपण पुढचा इथं घेतलेला आहे. हियर वी सपोज दिस इज इक्वेशन सेकंड. नाव सबट्रॅक्टिंग फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, हियर वी गेट. आता सबट्रॅक्ट करत असताना आपण काय करतो तर LHS मधनं LHS सबट्रॅक्ट करतो आणि RHS मधनं RHS सबट्रॅक्ट करतो. दॅट इज 10x minus x equals to 7.7 recurring minus this 0.7 recurring. Therefore this 10x minus 1x, it equals to 9x. 7.7 recurring minus 0.7 recurring equals to this 7, and therefore x equals to this 7 upon 9, and therefore this number, that is 0.777 recurring equals to 7 upon 9. This is the expression of this recurring decimal, that is 0.777 in P upon Q form, that is it is equals to 7 upon 9. तर पाहिजे आपण 10 न मल्टिप्लाय केलंय. 10नच का मल्टिप्लाय केलंय तर रिकरिंग असणारे जे डिजिट्स आहेत तर इथं 1च आहे म्हणजे एकच डिजिट पुन्हा पुन्हा येतोय त्यामुळे आपण इथं 10 न मल्टिप्लाय केलंय. जर रिकरिंग असणारे डिजिट्स हे 2 असतील तर आपण 100 न मल्टिप्लाय करतो, 3 असतील तर 1000 न मल्टिप्लाय करतो. म्हणजे जेवढे डिजिट्स असतील रिकरिंग असणारे 1च्या पुढं तेवढ्या 0 न त्याला मल्टिप्लाय करतो. तर आणखी एक आपण वेगळं दुसरं एक्झाम्पल पाहूया. See here, this is the second example. Express the recurring decimal 7.529529 dash in P upon Q form. Here this number is 7.529. Here the group of these three numbers 5, 2 and 9 is recurring, म्हणजे तो पुन्हा पुन्हा येतोय. That's why here we take this as let x equals to 7.529 dash. Therefore and that is equals to 7.529 bar. किती डिजिट्स आहेत 3 डिजिट्स आहेत रिकरिंग येणारे त्यामुळे त्या 3 डिजिट वर आपण हा बार दाखवलेला आहे. दॅट इज x equals to 7.529 bar. It represents the group of these 3 digits is recurring. This is number 1. Now here the number of digits which are in recurring form are 3. That's why here we have to multiply this equation 1 by 1000. So multiplying each side of this equation first by 1000, that is 1000 into x. हे 3 digit आहेत त्यामुळे 301 च्या पुढे. This 1000 into 7.529
9. Therefore it equals to 1000x equals to this 1000 ना आपण इथं मल्टिप्लाय करतोय, म्हणजेच हा डेसिमल पॉइंट इथं जेवढे झिरो आहेत, नंबर ऑफ झिरोज आर 3, दॅट्स वाय दिस डेसिमल पॉइंट, हा जो डेसिमल पॉइंट आहे हा 3 डिजिट ना पुढे सरकेल, दॅट इक्वल्स टू 7529 पॉइंट. आता याच्या पुढे आहेत का कुठले डिजिट? येस. कुठले डिजिट्स आहेत? तर तेच आहेत 529 529. Therefore here we write this 529. Now this is equation second. Now subtracting equation first from this second, that is subtraction of, when we subtract the two equations then we subtract LHS from LHS. That's why this 1000x minus 1x equals to 7529.529 recurring minus 7.529 recurring. Therefore 1000x minus 1x equals to 999x equals to, here when we subtract this from this, then 529 0 will, then 29 minus 7 22, therefore it is equals to 7522, and therefore this x equals to, here 999 into xi, side change केल्यावर ते divide by होईल, therefore x equals to 7522 upon 999, and therefore the number which we have to represent in P upon Q form is this one, that is 7.529529 dash equals to 7522 upon 999. This is the expression of this recurring decimal form in P upon Q form. हे P upon Q form. हा पुन्हा एकदा सांगतो, इथं हे 3 डिजिट्स आहेत की जे रिकरिंग होतात पुन्हा पुन्हा, त्यामुळे आपण इथं 1000 न मल्टिप्लाय केलंय. जर इथं 2 डिजिट असतील तर आपण इथं 100 न मल्टिप्लाय करतो. 1 डिजिट असेल तर तिथं आपण 10 न मल्टिप्लाय करतो. अशा पद्धतीचे एक्झाम्पल्स आपण यापेक्षा वेगळे सुद्धा घेऊन सॉल्व्ह करू शकता.